இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது கேம் சீக்கர். இப்போ நம்ம வந்து சைபீரியா பார்ட் 10 பார்க்கலாம். பார்ட் 9 நம்ம இதில் தான் விட்டோம். இப்போ இந்த போட்டை வந்து நம்ம அந்த சைடு கொண்டு போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரெயினை வந்து அது கூட லிங்க் பண்ணி ட்ரெயினை இழுக்க வச்சா போதும். நிற்கிறான் பாரு தற்கூரி நாய். அது நிற்கிறாங்க. டேய் Hey there! On the boat! Da! Barge on other side! You still need us? ஹெல்ப். What do we do now to tie my train to the barge? Mademoiselle Takatak, Loco Coco Mitchen. What did your husband say? You attach chain to train and chain put train with barge. Hop, catch yourself. போட விசிறு வாங்கி பிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, இப்போ அந்த செயின் எங்கே இருக்குது? அது இருக்குது. If that's going to work, it looks like something's missing. Nothing missing. ஓ, அந்த கொக்கி வச்சு பண்ணுவோம். இருங்க. இதாங்க கொக்கி வச்சு பண்ணும். ட்ரெயினோட போட்டாச்சு. இழு 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 இழு. ஏத்துறான். ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல வச்சு அந்த இது பண்ணணும். இந்த நம்ம அந்த ஸ்டேஷனில் பண்ண மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணணும் இங்கேயும் வச்சு. ஓகே, Hello, Kate Walker here. Miss Walker, this is Professor Font. ஓ ப்ரொஃபஸருங்க. லெக்சர் ஆரம்பிச்சிட்டானா வர சொல்கிறோம். Okay, I'll give it my best. Excellent. We'll be in the main lecture hall. See you soon. போய் பார்த்துட்டு போயிடலாங்க. இருங்க, பார்த்துட்டு வந்து இதை சுற்றலாம். சுற்றிட்டு நம்ம ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடலாம். ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அந்த லெக்சர் பார்த்தா தான் அந்த டால் வந்து நம்ம கொடுப்போம். அந்த டால் எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு பின்னாடி தேவைப்படலாம். ஸோ நம்ம வந்து போயிட்டு லெக்சரை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பார்த்துட்டு வந்துட்டா இந்த ஊரை விட்டு நம்ம கிளம்பலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சைபீரியா வந்து ஒரு பாட்டு 20 வரைக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம 10வது பாட்டு பண்ணுறோம். இன்னும் ஒரு 10 பாட்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும்.
There you are, Miss Walker. Good, good. Take a seat quickly. I'm இங்க impatient to பாருங்க, start my lesson. இந்த விட்டத்தை பார்க்குறோம். அப்பையிலேருந்து இருந்தான். ஒரு ஆள் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு ஆள் 3 பேருக்கு ஒருத்தன் உட்காந்து லெக்சர் எடுக்கிறான்னா பார்த்துக்கோங்க. பரவாயில்ல, அங்கங்கே ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிறான். இங்கே ஒரு 2 பேர் உட்காந்துக்கிறான். 5 பேர். My young friends, a very exciting discovery, unimaginable up until only a few hours ago, has come into my hands and has finally allowed me to complete my study on the mysterious Yukon people. Lights, please. The Yukons are a people from the far north about whom very little is known. They live far away, very far away, on the frozen borders of Siberia. This distance and the climatic conditions of the region, which are unfavorable to human existence, have limited the size of the Yukon population and kept it out of reach of the scientific world. The handful of slides that follow are actually the only documentation we have in our possession. It was a Russian explorer who made these drawings and took these photographs 100 or so years ago. Today, we owe what we know about the Yukon people and their culture to him. We know that the origins of the Yukons date back to the அதுக்குள்ளே last எதை ice தற்கொலை age. கொட்டாய விடுது. Curiously, evidence of their presence has been found in Western Europe, and more precisely in the prehistoric caves at the heart of the Alps. This people, it seems, undertook a long migration over centuries towards the far north of the globe. The reasons for this migration are due to the importance of the mammoth in their craft, trade, and culture. They used them for transportation and as beasts of burden. The mammoth brought them meat, skins, fat, and ivory. Man and animal lived in symbiosis. There's no doubt about it. Mammoths started to drift away from the region due to changing climatic conditions, and the Yukos followed them to the north, the edges of Syberia. Prehistoric cave drawings, identified as Yuko in origin, first led me to the extraordinary hypothesis that the Yukos had managed to domesticate the mammoth. They are, to the best of our knowledge, the only prehistoric people who represent a man riding a mammoth. Today, because of this genuine mammoth skin effigy, identified by myself as an authentic Neolithic object, I can confirm this hypothesis. Yuko forebears managed to tame mammoths. Prehistoric man uses little imagination. He draws what he sees and represents scenes from real life. This familiar day-to-day object is actually a children's toy. As we have seen, Yuko existence was inextricably linked to that of the mammoth. They used its skin for clothing and to make the roofs and walls of their houses. They used the tusks to build the frameworks of their homes, as well as weapons, tools, and jewelry. Curiously, the disappearance of the mammoth 12,000 years ago had no immediate effect on the Yuko's way of life. It seemed that for a long time after, the people maintained their strong bond with the mammoth through the centuries. As incredible as it may seem, the Yuko people have continued right up until the start of this century to feed themselves on mammoth meat and to use the skin for clothing and shelter. The ivory craftwork industry is still flourishing. It would appear that to preserve ancestral customs, the Yukos learned how to exploit through the centuries the large number of frozen mammoth carcasses that were perfectly preserved in the ice of the Siberian tundra. They have been able to live mainly off this enormous freezer stock for almost 30 centuries. As plausible as this explanation may seem, it seems it is not enough for the scientific community who, I will confess, is greatly perplexed by the question. In the absence of acceptable scientific evidence, we have to make do with Yuko shaman artifacts. The research department that I have the honor to represent today lends no credence to the myths and legends that these tribal charlatans peddle. We have to take their stories at face value, mere tales to while away the long Siberian winter. The legend of the Siberian ice ark is a very good example. You are invited to find out for yourselves from the pamphlet that I had passed around to you. This legend would have us believe that today, somewhere on a lost island to the north of Siberia, there are living mammoths still in existence, a sort of hangover from the Ice Age.
This small herd has been miraculously preserved for more than 120 centuries by the Yuko's tender care. The island on which the pachyderms are said to live is called Syberia. My friends, I advise you to resist the temptation you may have to believe in this fish. The island of Syberia is not charted on any map, and the idea that mammoths have survived to the 21st century is an idle scientist's pipe dream. The Yukos எப்பா were எம்மா sadly பெருசு கதை one of the கதையா first சொல்லுங்கிறாங்க. victims of the colonization of continental Siberia led by the Russians in the 20th century. The Kolkhoz and Sovkhoz systems, as well as the exploitation, disdain, and humiliation people had to suffer, marked a definitive break in the Yukos' traditional lifestyle. And since the collapse of the communist regime, the Yuko population finds itself confronted with the same political and social upheavals that other Siberian communities are experiencing. There are two consequences to arise from this. Some Yukos have lost their tribal identity and have integrated into the Russian population. Others, however, have sought long and hard to re-establish links with their ancestral culture that was lost under the Soviet regime. Now, at the start of the 21st century, the last true surviving Yukos have gone to live on the vast territories of their ancestors. Nobody knows today where they live or how they survived. Their very existence would be a matter for speculation if they did not turn up periodically at the tundra's most isolated fur trading posts to exchange mammoth tusks for essential items. There ends my lecture for today. Thank you for being among us today, Miss Walker. Please make your way to the laboratory where you will find your mammoth doll. There are also photocopies of my lectures should you so require them. நன்றிடா. முடிச்சிட்டான். திருப்பி தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இவனுக்கு இதே வேலை தான் போலங்க. No point. It's locked. ஏடா இப்பதான் அவனுங்க போனானுங்க. பூட்டின கதவுல போய் என்ன பண்ணானுங்க? இருங்க, அந்த பொம்மை அந்த லேப்ல தான் இருக்குன்னா, பொம்மையும் அப்புறம் ஏதோ நோட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா ஃபோட்டோ காப்பீஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான். உங்ககிட்ட பேசுவேன்னு பார்த்தியா? பேச மாட்டா, போடா. இருங்க, இவன்கிட்ட பேசி பார்க்கும். ஏதாச்சும் சொல்கிறானா இல்லை அதே டைலாக் தானே? பேர்டு ட்ரெயின் ஆன்சி ஹெல்ப்பு கேட்டு பார்க்கும். What would you say about seeing Hans borrow? I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. கிளம்ப வேண்டியதான், அவ்வளோதான். போய் ட்ரெயின் போய் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான்.
இது எவ்வளோ தூரம் இங்கேயும் அங்கேயும் நம்மளை அலைய வைக்கிறானுங்க பாரு. அந்த நாய் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபோன் பண்ணாமா. ஃப்ரெண்டை பார்த்துங்க. இதை வைண்டிங் சொல்கிறாங்க, அது என்ன டைப்புன்னு தெரியல. இந்த சாவி இந்த பொம்மைக்கெல்லாம் சாவி போட்டு திரி விட்டு அந்த பொம்மை ஓடும்ல, அந்த மாதிரி போலங்க இந்த ட்ரெயின்லாம். Hello? Where are you? Hi, Dan. I'm in Barrackstadt. What? Is that a town? I hope the man you're looking for lives there. Are you coming home soon? From what I gather, it's one huge university with an extraordinary station aviary. If you could only see it, there are trees and birds everywhere. It's so weird here. Sounds like a great place for a bit of sightseeing. So, are you coming back soon? I don't think so. In fact, the train I'm traveling on has some kind of a mechanical problem. We've been forced to stop here. Us? I thought you were alone. Who's with you? Oscar, the train engineer. You're messing around with mechanics now, are you? Don't be so stupid, Dan, please. Oscar is an automaton created by Mr. Varlberg, the man I'm looking for. And he's not any old robot. He's a sophisticated butler type, if you see what I mean. He's a bit obsessive as well. Kate, I don't know what they're feeding you in Europe, but don't you think it's time that you came home? But my mission still isn't finished. To hell with your mission. I don't know why you accepted it in the first place. If you just stuck to the middle of the road, then we wouldn't be in this mess. We? If there's any mess, it's me who's in it. And while I'm trying to come to grips with strange towns, you, my darling, are sitting at home on your butt. I seem to remember we had nothing against my departure. It was only going to be 2 or 3 days, Kate. Please, try to put yourself in my shoes. Your shoes. Not only do I have to fit myself into your diary, but I've got to get myself into your shoes as well? Is there anywhere else Sir would like me to put myself while we're on this subject? Look, I don't want to talk about it now. Call me back when you've calmed down. I was perfectly calm before I picked up your call. I only wanted a few words of encouragement, not your disdain. Was that too much to ask? You can be such a selfish... Takes one to know one, sweetheart. வாடா வண்ண. லவ்வருங்க வந்தானே, என்ன பிரச்சனை ஏது அதை கேட்கல. எப்போ வீட்டுக்கு வருவோம், எப்போ வீட்டுக்கு வருவோம், எப்போ வீட்டுக்கு, அவன் பிரச்சனை தான் அவனுக்கு முக்கியமா இருக்கு. அவன்கிட்ட போய் சொல்லணுமா? இங்கேயும் டிக்கெட்டு கேட்டுற போறான். ஏய், Everything okay? Yes, Kate Walker. I am waiting to continue our journey. That's it, Oscar. We can go. Kate Walker, I must remind you of one of the journey regulations. All objects featured in the train's inventory must be replaced before departure. I don't understand. Something is missing, Kate Walker. Oh my God! The mammoth doll! Please return it to its allocated position, Kate Walker. ஏன் I'm off, Oscar. See you later. Yes, ஏன் அதெல்லாம் வச்சா தான் இவன் வந்து இது வண்டி எடுப்பானா? ஓ, அப்போ நம்ம வந்து மேம்பத் டால் வந்து நமக்கு தேவைங்க எங்கேயும். அதனால தான் அது இருந்தால் தான் காரு ட்ரெயின் எடுப்பேன்னு சொல்கிறான். சப்போஸ் நம்ம லெக்சரை அட்டன் பண்ணாமல் இங்கே வந்திருந்தா கூட இவன் சொல்கிற மாதிரி நம்ம லெக்சர் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அந்த டால் எடுத்துகிட்டு தான் வந்துருந்துருக்கணும். இருங்க, நமக்கு இன்னொரு அந்த மியூசிக் பீஸ் கிடச்சி, அதை போட்டு பார்க்கலாமா? இது என்னன்னு பார்க்கலாம், இருங்க.
some very sad news. Our father is dead. He passed away peacefully last Sunday in his sleep. I feel so lonely now. Father had been but a shadow of himself since your departure. I had to take care of everything for him. Housework, factory paperwork, the workforce, clients, everything. And now, today, well, I really don't know who or what I'm fighting for. Times are so hard, and this terrible war is destroying everything. Nobody cares for our automatons anymore. I just think about you returning. And when you do return, I will have turned this factory into a palace worthy of your genius. Please take care of yourself. I love you so much, Anna. ஓ, அவளே வைக்கிறாங்க இங்க. இன்னொரு பீஸ் எங்கேயே கிடைக்கும் போல. அப்ப இந்த கரும முடிச்ச ட்ரெயின் இன்னும் ஒரு இடத்துல நிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா அவன் டேய் எடுத்து வச்சிட வேண்டிய படம். Everything okay? Yes, மிஷன். Oscar, if you tell me one more time something's missing, I'll... everything is ready. Take your seat, Kate Walker. We are leaving. Okay. ஓகேங்க, இந்த பேரக் ஸ்டாட் யூனிவர்சிட்டி விட்டு இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டோம். இப்போ அடுத்து எங்கே போகிறோன்னு பார்க்கலாம். இங்கே ஏதோ தடை மாதிரி இருக்கு, எப்படி போகுது? என்னங்க திருப்பி வந்து நின்றுத்து? என்னங்க இங்கேங்க நின்றுட்டு இருக்கு? இங்க என்னங்க பண்ணோம்? இங்க எதுவுமே காமிக்கு. இருங்க, அந்த சைடு போய் பார்க்கணும். அண்ணா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டா திருப்பி இங்கே வந்து நிற்கிறாங்க. இங்கே தான் என்னமோ இருக்கு. இந்த கேட் ஏதோ மூடி இருக்கு, அதை ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேட் எதுக்குன்னா, அந்த இங்க கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்ல ஒரு வால் கட்டியிருப்பாங்க. Oscar? It is imperative that we comply with railroad and customs regulations, Kate Walker. Oscar, don't you think we could drop the trifling details once and for all? We need an exit visa to get beyond the wall, Kate Walker. And you wouldn't know where I could get one of them from, would you? There is usually some form of authority stationed at a guard post that is strategically positioned to issue such a visa. என்னங்க அவன் ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி இங்க வந்து ஏதோ விசா வேணும் அப்படின்னு சொல்றான். Oscar, don't you think we've wasted enough time already? You neglected to find the clockwork winding mechanism for the train with sufficient haste, Kate Walker. What nerve! And you refused to lend a helping hand. Help that could have been invaluable to me. I agree, Kate Walker. If you weren't so obsessed by procedure, we wouldn't have had a hitch. I am not entirely convinced, Kate Walker. Oscar, please, let's get in the train and leave, can we? Yes, Kate Walker. Give me the visa. I don't suppose you can help me get this visa then? Your non-supposition is correct, Kate Walker. என்னங்க விசா எங்கங்க போய் வாங்குறது? Oscar, Yes, Kate Walker. and it's weird. Please refrain from attributing human emotions to me. Okay, see you later. Yes, Kate Walker. இப்போ எங்கங்க போய் விசா வாங்குறது? இந்த சைடு எங்கேயோ வழி இருக்கு. உள்ள போற மாதிரி எங்க இடம் இருக்குங்க? இங்கே ஒரு இடம் இருக்கு.
இருங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. அந்த நாயை கழுத்தில் அடித்து வீசா போடுறான்னு பிடிங்கணும். No point. It's locked. அடப்பாவி, அது ட்ரெயினை நிறுத்திட்டு குடுக்குன்னு உள்ளே போய் சாத்திக்கினாங்க. இருங்க இங்கே ஏதோ வழி இருக்கு என்னன்னு பார்ப்போம். இது உள்ளே வந்துட்டோங்க நம்ம. ஓ, அந்த வால் மேலே வந்திருக்குங்க இப்போ. Hello? Kate! Oh, is that you? What's going on? Well, I finally got the mechanical train wound, and I hope it's going to take me to Hans Vorarlberg. I had to sort things out with a couple of weirdo sailors, and they probably ripped me off. But now I'm blocked behind this massive wall. You should see it, it's huge. I'm not talking about that. I want to know what's going on with Dan. What do you mean? I bumped into him at Maggie's Zoo, and he said you'd argued. That's a bit over the top. Things got a bit heated the last time we called, that's all. No need to go overboard. I don't mean to be Miss Melodramatic, but he didn't seem in such great shape. He had his down in the dumps head on. Like Dan has a down in the dumps head. Well, yeah, when that shock of hair flops over his forehead, and his eyes mist up, and his eyebrows kind of crease together. I'd never noticed. Maybe I did go a bit too far, but he's got such a goody two-shoes image of me that sometimes I just lose it. And this case is taking up a lot of headspace. I was just looking for a bit of compassion. Well, you sure got mine. So, what's going down? Like I said before, I'm kind of getting somewhere, but it's slow. This Hans Vorarlberg guy is getting more and more fascinating by the day. Okay, well, anyway, it doesn't sound like you're bored. Not like back here in the office. Every day is boredom day. It's just no fun without you. When are you coming back? Shouldn't be long, I hope. Look, I've got to go. See you soon. Well, call us again real soon. And be easier on Dan next time, huh? I'll try. ஓகேங்க. இப்போ நம்ம வந்து அந்த வால் மேலே இருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம். டைம் ஆகிடுச்சு, 1/2 hour ஆகிடுச்சு. நம்ம பார்ட் 11ல் இதுலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், அவன் ஏதோ வீசா வேணும்னு கேட்குறான். இங்கே ஏதோ ஃபேன்லாம் இருக்குங்க, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஏதாவது அந்த கேட்டை திறக்கிற மாதிரி பண்ணணுமா, இல்லை வீசா வாங்கிறதுக்கு எதாவது பண்ணணுமான்னு தெரியல. அதை நான் பார்க்குறேன். இப்போ நம்ம வந்து பார்ட் 11ல் பார்க்குறோம். இந்த கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலோ, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.